Welcome to all. Medical Arabic Conversation Pharmacy Case 4 Anti-Dandruff Shampoo. First one customer Sabah al Khair. Pharmacist reply Sabah al Noor. Again customer, do you have medicine for dandruff? هل لديك دواء للكشرة؟ هل لديك دواء للكشرة؟ Kashara means dandruff. Pharmacist, I have. Ladayya, ladayya or Hindi. I have means ladayya or Hindi. Again pharmacist, do you want shampoo for dandruff? Oily type or dry type? هل تريد شامبو للكشرة الجافة أو للكشرة الدهنية؟ هل تريد شامبو للكشرة الجافة أو للكشرة الدهنية؟ كشرة الجافة means dry dandruff. كشرة الدهنية means oily dandruff. دهنية means oily. Once again, do you have medicine for the dandruff? هل لديك دواء للكشرة؟ هل لديك دواء للكشرة or هل عندك دواء للكشرة؟ كشرة means dandruff. Pharmacist reply I have. That's mean لدي or Hindi. لدي or Hindi. Again pharmacist, do you want shampoo for dry dandruff or oily type? هل تريد شامبو للكشرة الجافة أو كشرة الدهنية؟ كشرة الجافة means dry dandruff أو كشرة الدهنية means or oily dandruff. Next one, customer, what do you have? شو عندك? What do you have means شو عندك? And also customer ask, I need best shampoo for oily dandruff. أريد أفضل شامبو للكشرة الدهنية. أريد أفضل شامبو للكشرة الدهنية. أفضل means best or better. أريد أفضل شامبو للكشرة الدهنية. Pharmacist reply, I have Nizoral shampoo for oily dandruff. हिंदी शैम्पू निज़रोल लिलकशरत الدهنية. हिंदी शैम्पू निज़रोल लिलकशरत الدهنية. Hindi means I have shampoo nizzarol shampoo للكشرة الدهنية, oily dandruff. Once again, what do you have? شو عندك? شو عندك? Shu means what, shunu, shu also are using for the what. Hindak, Hindi, I have. Hindak, do you have? What do you have? Shu hindak. And also, I need best shampoo for oily dandruff. أريد أفضل shampoo للكشرة الدهنية. Pharmacist reply, I have Nizoral shampoo for oily dandruff. Hindi shampoo Nizoral للكشرة الدهنية. Next one, pharmacist, this is the best shampoo and the price is affordable. هذا أحسن shampoo وثمن في متناول. هذا أحسن shampoo means this is the best shampoo. وثمن في متناول, price is affordable. متناول, affordable. Customer, do you have another company? هل لديك شركة أخرى؟ هل لديك شركة أخرى؟ أخرى means another. In other words, تاني. هل لديك شركة تاني? Do you have another company? Customer again, what medicine do you have for dry dandruff? شو عندك دواء للكشرة الجافة؟ شو عند دواء للكشرة الجافة؟
And again, customer, أريد أفضل shampoo للكشرة الجافة. I need best shampoo for dry dandruff. أريد أفضل shampoo للكشرة الجافة. I need best shampoo for dry dandruff. Once again, pharmacist, this is the best shampoo and the price is affordable. هذا أحسن شامبو وثمن في متناول. هذا أحسن شامبو وثمن في متناول. Customer, do you have another company? هل لديك شركة أخرى؟ هل لديك شركة أخرى؟ شركة means company. أخرى means other. هل لديك شركة أخرى؟ In other words, هل عندك شركة تاني؟ تاني means other company. Other. Customer again, what medicine do you have for dry dandruff? شو عندك دواء للكشرة الجافة؟ شو عندك دواء للكشرة الجافة؟ And again, customer, I need best shampoo for dry dandruff. أريد أفضل شامبو للكشرة الجافة. أريد أفضل شامبو للكشرة الجافة. Next one, these are the best shampoos for oily dandruff. First one, Nicerol. It's contain ketoconazole 2%. It is medicated shampoo. Next one, Darcos anti-dandruff DS shampoo. Next one, Ducre Sconam shampoo. هذه أفضل شامبو للكشرة الدهنية. أفضل شامبو للكشرة الدهنية. Best shampoo for oily dandruff. Next one, best shampoo for dry dandruff. أفضل شامبو للكشرة الجافة. أفضل شامبو للكشرة الجافة. These are Ducras Conum shampoo, Darcos shampoo. Next one, how to use. طريق الاستخدام. طريق الاستخدام, how to use. طريق الاستخدام. خذ 10 ملي مسح مع الشعر. Take 10 ml mix with air. خذ 10 ملي means take 10 ml. مسح مع الشعر mix with airs. Otherwise you can use تدليك فروة الرأس. تدليك فروة الرأس means massage on scalp. تدليك فروة الرأس means massage on scalp. Wait 10 minutes. خلي 10 دقائق. خلي 10 دقائق. Wait for 10 minutes. 10 دقائق means 10 minutes. Then wash with normal water. بعدين غسول بالماء هادي. بعدين غسول بالماء هادي. بعدين means after. غسول wash. بالماء water هادي. هادي means normal. بعدين غسول بالماء هادي. Once again, how to use. طريق الاستخدام. خذ 10 ملي مسح مع الشعر. Take 10 ml mix with airs. In other words, تدليك فروة الرأس massage on scalp. خلي 10 دقائق. Wait for 10 minutes. خلي 10 دقائق. بعدين غسول بالماء هادي. بعدين غسول بالماء هادي. Then wash with normal water. Next one, how to use. طريقة الاستخدام. How to use طريقة الاستخدام. Pharmacist, in first week, alternate day. In first week, alternate day. في أول أسبوع يوم بعد يوم. في أول أسبوع يوم بعد يوم. في أول أسبوع means first week. أول أسبوع means first week. يوم بعد يوم alternate day. يوم بعد يوم alternate day. Then twice weekly. بعدين مرتين في الأسبوع.
بعدين مرتين في الأسبوع. بعدين means then, مرتين twice, في الأسبوع weekly. Once again, how to use طريقة الاستخدام. In first week alternate day في أول أسبوع يوم بعد يوم. Then twice weekly, بعدين مرتين في الأسبوع. Thank you for watching.